ഇനി ഒറ്റ വാക്കിൽ മിസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോദ് കെയുടെ വിൽസ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തൊട്ട് വിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും നടന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു 99 രൂപയ്ക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡാഡി നടക്കത്തില്ല, ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പൈസ ചിലവാകുന്ന കാര്യമാണ്. 1000, 2000 രൂപ, $99 കിടക്കുന്ന എന്നോട് 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് അവനറിയാം. അതുകൊണ്ട് അത് നടന്നില്ല. എന്നാൽ വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിനോദ് കെയെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ പല സെമിനാറുകൾക്കും ഞാൻ പോയി, പല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അവരുടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അവരോടൊന്നും ചോദിച്ചാൽ എത്ര രൂപയാകുമെന്ന് അവർ പറയത്തില്ല. ഒരു വഴി അവർ പറയത്തില്ല, നിങ്ങൾ ഓഫീസിലോട്ട് പോവാം, ബാക്കി കാര്യം നമുക്കോട് സംസാരിക്കാം. അത് നമ്മളെ ഒരു ട്രിക്കിൽ പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിനകത്ത് ട്രസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അറിയാം. അതിന് ഒരുമാതിരി നല്ലപോലെ പൈസ ചിലവാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിന് ധാരാളം അധ്വാനമുണ്ട്, അതിന് ധാരാളം പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോദ് കെയർക്ക് നമ്മളോട് അതിനെപ്പറ്റി പറയും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിധത്തിലുള്ള ട്രസ്റ്റാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം, റിവോക്കബിളാണോ ഇറിവോക്കബിളാണോ, അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം, അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷം, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം നമ്മോട് വിശദീകരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെമിനാറുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പൈനർ ക്ലബിലും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് സെമിനാർ, എക്കോ സീനിയർ വെൽനസ് പ്രോഗ്രാം സെമിനാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം നമ്മുടെ മലയാളി ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെയാണ് സമീപിക്കുന്നത്. കാരണം മലയാളത്തിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരും. അതിനകത്ത് ഹിഡനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളൊരു സംഭവമാണിത്. അതായത് പ്രൊബേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഏതായാലും നമ്മളൊരു ദിവസം മരിക്കും, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഒരു പറഞ്ഞ ടാക്സും പിന്നെ മരണവും നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു നമുക്ക് ചെയ്യണം. ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിക്കും, നമുക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്, അവർ കല്യാണം കഴിച്ചു, ഒരു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ നമ്മുടെ മരണശേഷം കാലശേഷം അവർക്ക് കിട്ടും, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കും. എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഹിഡനായിട്ടുള്ള ധാരാളം അപകടങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയോ. അവരുടെ വിവാഹം അവർ മോചനം നടത്തിയെന്നിരിക്കും, വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചെന്നിരിക്കും. അതൊന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പിടുത്തം വരും, നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അവകാശികൾ ഉണ്ടാകും, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അവകാശികൾ പുറമേ വരും. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, വിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് ഈ ഒരു വക കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, പ്രായമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എത്ര പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോം ഫെസിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ $100,000 കൂടുതൽ ചിലവാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദമായ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് കേരള സെൻറ്ററിനും പൈനർ ക്ലബിനും എക്കോ സീനിയർ വെൽനസ് പ്രോഗ്രാമിനും അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സമയം എടുത്ത് കൂടുതൽ പറയല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണി ഒരല്പം എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ സമീപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെയാണ്. നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ വിൽസ് ട്രസ്റ്റ് എഴുതിയ പേപ്പറാണ് മുമ്പിൽ വെക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ ആരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള. എന്നോട് ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ജോണി സെക്രട്ടറി എന്നോടൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, ഒരാൾ പോയി അമേരിക്കക്കാരൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി വിൽസൺ ട്രസ്റ്റൊക്കെ എഴുതി നല്ലപോലെ 10,000, 12,000 രൂപ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം സ്വത്തുണ്ടോ അതിനുള്ള രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തു. അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കോപ്പി പോലും അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ഫാമിലിക്ക്. ഒടുവിൽ മക്കളെയൊക്കെ അതിന് ഇൻവോൾവിച്ച് കോപ്പി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊബേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പേര് ആ വക്കീലിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞേ? അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇടനായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ഇതിന് പുറകോളം ഉണ്ടായാൽ ആ വക്കീൽ തന്നെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവകാശം അതിനകത്ത് ഹിഡനായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കോപ്പി കൊടുക്കുന്നില്ല, ഇതിന് മുമ്പൊന്ന് വായിക്കാനോ നോക്കാനോ. പിന്നെ മക്കൾ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കോപ്പി കൊടുത്തത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പല ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലായാലും വിൽസ് ആയാലും ട്രസ്റ്റിലായാലും ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസ്തമായി
സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള സെമിനാറിന് വേണ്ടി മിസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോദ് കെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ സൗകര്യമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓഫീസിലെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒന്നും ഫീസില്ല. ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോയറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ മണിക്കൂറിന് ഫീസാകും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. അദ്ദേഹത്തെ സെമിനാർ നടത്തുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരും ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ കേട്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരും നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. വീണ്ടും കടന്നു വന്നതിനുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോദ് കെ. Happy August 15th. Even though India is liberated from the British rule, still we are chained by the community activists. I really hope the Indian people as well as the NRIs will rise to the occasion to get rid of this communal disharmony and instill love, mutual respect and affection towards each other. Hope those days are coming soon. Thank you all. At the outset, I would like to bestow my appreciation to Mr. Esteban, who is the president of Kerala Center, as well as Mr. Raju Thomas, who is the secretary of Kerala Center, and Johnny Zakaria, who is the president of Pioneer Club, and Raju Varghese Abraham, who has given an opportunity to interact with you. My mission is here to talk about estate planning. There are two realities in our life: the birth and the death. When the baby is born, we will rejoice. We are so happy. At the very same token, if something happened in our family, if a person is demised, that will invite grief, a lot of confusion, and we do not know how to pay the medical bills. Who is going to get the property that which we have earned? We are all in this country for last 35 to 40 years, worked hard, accumulated the wealth, and it is time for us to think about how we can distribute our property to our beneficiaries as well as our sons and daughters. There's a myth in our family and in our community, two things. The first thing, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. I think most of them are Malayalis, right? Okay, so I can talk in Malayalam also. Okay, thanks. There's a myth in our community that ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എൻ്റെ കാലശേഷം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. First thing. Second thing, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ വില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റോ എഴുതിയില്ല എങ്കിൽ that will be taken by the New York State or the federal government. Those are myths. As long as the property belongs to you, that property will go to a beneficiary, but it is a tedious process. You have to go to court, then I will come to a later, what is called administrative proceedings. The best bet to distribute your assets to your beneficiaries is by writing a will or a trust. When you make a will, that document is called the will. The last testament or will need to be probated in the surrogate court. The surrogate court judge will go through the documents and find out is it done legally. The problem with the will is that it will consume time. To probate the will in the surrogate court, in Queens County, it is taking almost 22 months. Whereas in Nassau County, it is taking 18 to 19 months.
I will tell you a story. Almost 18 months ago, one Saturday evening around 5:30 or 7 or 6 o'clock, I got a call from a young man. He was really frustrated. The reason he is frustrated, he is getting a lot of medical. His mom passed away almost 5 or 6 years ago. His father passed away recently. Now he is getting a lot of medical bills. Credit card companies started to call. He's the only son for the couple. So he does not know what to do. And someone told him, yes, you are going to lose your house. That was Saturday evening around 5 o'clock. I got a call. He wants to see me immediately. I told him, my friend, I am not in New York. I am somewhere else. So I will be able to meet you Monday. Next question. Can I come Monday around 9 o'clock? I say, you come by 10 o'clock. I will meet you. So he came 10 o'clock, and he has a bunch of documents, all from medical bills, from the hospitals and doctors and everything. All $180, $200 like that. Then we just added, it comes around more than $10,000. He's frustrated, he doesn't know how to pay. And I told him, my friend, do you think your father have a will? No, I don't think my father has a will. And they do not have any estate planning. What I should do? Do you think I may lose my house? This is the only thing I have. I said, don't worry. Then I called the hospital and I called the funeral home. And I told them, this is the situation, you have to give them some time. We are going to do an administrative proceedings. Once it is done, this gentleman will be able to either sell the property or get a mortgage, and he will pay off the funeral home expenses as well as the medical expenses. It took almost 22 or 23, that was investors accounting. It took almost 22 to 23 months to resolve the issue. In another instance, very recently one of my friends who passed away, and he has a huge mortgage to pay. His wife called me and asked me, someone told me that, we have to pay the mortgage for the last 5 months, we are not paying the mortgage. And we got a call from the mortgager saying that, lender saying that we are going to foreclose your property because they don't have the will. Immediately, I called the bank and I told them that there is no will, but we are going to start proceedings to make this property genuine. And the bank agreed to stop foreclosing. The process is going on. So what I am trying to tell you, if you do not have a will, of course, your beneficiaries, your sons and your daughters will eventually get the assets. But it may take time, money, and a lot of hassle. You may end up going to court 18 to 20 months, and the legal fees will cost you a real good sum of money. On the other hand, if you have a will, you have a document. You can take that document to the court and say, yes, my father passed away or my mom passed away. He is the survivor or she is the survivor. They have a document. We would like to get it probated. When you go to court to probate the will, the first thing they will look, is it tampered or not? When you make a will, you can do a lot of things. If you have a minor child, you can make a trust for the education of the minor child. When you make a will, in the will itself, we will make a trust inside the will. That is called testamentary trust. If you have a disabled child, you can make a trust to supplement his governmental benefits. Think about that. If you have a prodigal son who does not know how to reasonably spend his money, he's a strengthened son or daughter, you can make a clause in the will as well as in the trust so
the money will not go to wrong hands. Not only that, you can make a spendthrift provision in the trust or in the will, saying that no creditors can get the money from his assets. So many things you can do in the will and the trust. The problem with the will and trust, because I think time is short. How much time I have? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes? Okay, whatever it is. Okay, first of all, I want to know, who has a will here? Who made it? Anybody has a will here? Wrote the will? What about trust? How many people have trust? You have will and the trust? You both? Okay, good. What is it? What kind of will you have? Borrower will? Yeah. You made a trust. What kind of trust you are talking? Revocable or irrevocable? Irrevocable. Irrevocable, okay. I will come to that. Okay. Will, you have to probate. It will take 18 to 20 months to get the approval from the court. Whereas, when you make a trust, that document is not going to be probated at the surrogate court. Your beneficiaries, well, that is sons, daughters, brothers or sisters, everybody who is the beneficiary, they will get their portion of the assets immediately after the demise of the person who is writing the will or the trust. Will, you have to wait. Whereas when you make a trust, you don't need to wait. They will get the assets immediately after the person has died. Revocable, there are two kinds of trusts. Revocable trust and irrevocable trust. Revocable trust is like a will. You can change it at any time. You can change will as well as revocable trust at any time. Whereas irrevocable trust, you cannot change it. The difference between will and trust is that when you make a will, no one knows what is in the will document. You are not transferring the will, your property, from your name to a trust property. Whereas when you make a trust, you are doing this one? He is my son. His name is, he is studying in Boston. So he came for this, okay? So give a good hand, please, for him. He's helping me. So when you make a trust, there are two kinds of trust. Revocable trust and irrevocable trust. As I mentioned to you earlier, revocable trust, you can change it at any time, like will. But in the will, you are not transferring your property from your name to a trust property. Whereas when you make a trust, you are transferring your property from your personal name to a trust property. The advantage of trust, irrevocable, then we have revocable trust and irrevocable trust. Revocable trust, you can change it at any time. Whereas irrevocable trust, once you make it, you cannot change it. The advantages of irrevocable trust is good when you end up in a nursing home, when you apply for the Medicaid supplement. The Medicare, our main source of income when we retire is Medicare and Social Security. The average cost of long-term care or nursing home is $18,000 to $25,000. That depends upon the nursing home. That means whatever the money we are getting by Social Security and pension are not good enough to be in the nursing home. The Medicare pays 3 days for your hospitalization, if it's the first state. Then if you need a skilled care treatment, the Medicare will pay 100 days. First 20 days,
80% of the payment. The rest of the 80%, we have to make a co-payment. Medicaid Part B and Part A and B, or Medicare, or if we have a long-term care insurance, that is not going to help you, because there is a negotiation between the insurance company and New York State Department of Insurance to raise our premium. Because whatever the money they have in their exchequer is not good enough to pay off the future claims. So when you make an irrevocable trust, you will get the income. You can stay in your house as long as you want to stay. You will get the income. Think about that. You have one principal residence and you have 2 investment property. Whatever the rent you are getting the income. But you will not get the principal out of that. So you can, for the Medicaid eligibility, they will look into your income. So whatever the money that we are getting from Social Security and the pension is not good enough for you to make the payment in the nursing home. That time we will apply for Medicaid supplement. So when you go for a Medicaid supplement, immediately after you are in the nursing home, according to New York State law, you can have 31,145 something. 175. Then you can have it. 31,175, that you can keep it. When you are in the nursing home, you can keep $50 for your expenses, plus your home, your healthcare premiums. The rest of the money will go to the nursing home. Whatever the leftover is going to be paid by the New York State as Medicaid. And they will look back, there's a look back period for 5 years. When you make a transaction within the 5-year period, for example, if you make a trust now, if you end up in the nursing home 5 years after, whatever the money you are getting from the Medicaid, from the New York State, is not payable. On the other hand, if you make a will or a revocable trust, where that is 5 years from now or 7 years from now, after the demise of your spouse, New York State will come after your property. To save your property, the best bet is to make an irrevocable trust. So once you make an irrevocable trust, the look back period is 5 years. And we have all, you may know, community Medicaid. Most of them are getting 4 years, 5 years, 5 hours in a day from home health aid. That is also going to be stopped soon. They are waiting for the federal government's approval. Now the look back period is 3 years. Whatever the transaction you have made within 3 years will be looked by the Medicaid. So what I am trying to tell you, if you do not have will or a trust, this is better to make a will or trust now. The reason is that if you don't make a will or a trust, we have to start an administrative proceedings. You know what is administrative proceedings? If a person dies, if he or she has no will or a trust, we have to inform all of your next of kin. I had a situation, the person died, no wife, no kids. He has 10 siblings. Some of the siblings, kids passed away. Some of them in Australia, one in New Zealand, two in
England and all those things. We have to send them a notice to them before we get an administrative letter from the court. It will take too much time, and I have a news for you. When you retain a lawyer to go to court for probate, it will cost you arm and leg. If the attorney is in a penthouse in Manhattan, you may end up paying his rent also. I'm telling you. When you go to an attorney to do a surrogate court proceedings, usually they will go through your assets. Yeah, they will charge you 3 to 5% of your total assets. That we are talking about good sum of money. Not only that, you have to wait 20 to 22 months. So it is a tedious process. On the other hand, if you make an irrevocable trust, and you may think physically you are not good, or you may think that no, you need some help, the best bet is irrevocable trust. At least make a revocable trust. But do not leave, but please, I am telling you, please do not leave this matter simply. It's a very serious matter. You may get, your beneficiaries will get the money eventually. But in between, there will be a lot of bickerings between the beneficiaries. So I urge you to see a lawyer, and those who will make any trust or will, please make it. One more thing I want to tell you. How many people have healthcare proxy? Only 1, 2? Or maybe 5 or 10. What is the benefit of healthcare proxy? If something happens to you, if you cannot make a decision, the agent can make a decision. That's healthcare proxy, okay? So it's a must that we should make a healthcare proxy. I'm telling you one more example, okay? It's from my own experience. A couple, they were in their 40s, passed away, only one son. It's a car accident, both husband and wife passed away. That time, the kid was 16 or 17 years old. There is no guardian. The couple did not make any will or a trust. Finally, the court appointed a guardian for this minor. When he became 18 years old, this only one son, he got almost $750,000 cash. Think about that. This happened almost 15 years ago. $750,000 cash. He does not know what to do. Court appointed guardian, he does not give a damn about him. This poor guy bought a nice, beautiful looking Porsche. End up he lived his life lavishly for 3 or 4 months. Finally, he ended up in an accident. Paralyzed from neck to down. Now he is in Florida for the last 15 years in the bed. You know what? Why? The parents did not make a will, and the parents did not make a guardian for the betterment of the kid. So that I'm telling from my own experience. If you don't make a will or a trust, and if you have minor beneficiaries, the court is going to appoint a guardian. Once the kid becomes 18 years old, his share will go to him after 18 years old. On the other hand, if you make a will, if you make a clause in the will as well as in the trust saying that this kid will not get his share when he is 25 years old, so we can prolong his distribution. So what I am trying to tell you, he is looking at me, he's almost 12, dad is looking at me, what you are doing here. So those who do not have a will or a trust, please make it.
And I have news for you. I know most of them faces are so familiar to me. And those pioneers, members, Kerala Center, Esteban called me the other day and told me, Vinod, I will give you a chance to speak. Will you give 10% to Kerala Center? Esteban, I promise you, okay? I will give 10% from my. Then, making a will is less expensive compared to making a trust. But when you come to my office in New Hyde Park, those who do not know me, my name is Vinod KRK, my office is next to so when you come to me, I will give you 10%. But when you go to Manhattan, they will charge you 25% extra. Okay, please. Okay. And so you have to make 2 things: either will or a trust, a healthcare proxy, and the power of attorney. These 3 things is a must. And those who have a will, I have a news for you. Please do not take the staples out. Do not write anything in the will, because when you take this will to the court, it happens after something happened to you. The executor is going to take the will to court. Now when you give the will, the first thing they will look, is there any holes? If there is any hole, if there is any pencil mark or pen mark, I know everybody is hungry, okay? I know it. They may say, it is tampered. So, those who have the will, please do not write anything in the will. And it's a good habit to, even if you have a will, every 2 or 3 years, go to an attorney, just go through the will to make sure everything is intact. One more thing. How many people have locker, safe deposit locker in the bank? Okay, one more news. That happens from my experience. One of my clients passed away. No, her father passed away. Her husband passed away. The husband and the wife have a locker in their name. This poor lady is around 8 years old, went to the bank and said, my husband was a nice person, he used to treat me nice, he used to cut the vegetables nice, he used to do the dishes good. But unfortunately, he passed away 1 week ago. The manager listened to everything, gave some napkin and tissue paper to wipe her. Then she asked, ma'am, what do you want? You want to take some money or deposit the check? She said, no, I need to go to the locker. Immediately he said, sorry ma'am, you cannot get into the locker. She said, why? It's mine. I am paying for it. But in the locker there are 2 names. Your name and your husband's name. So you have to go to the court. So I get court, that I did. I did not know about that, okay? Immediately she came to me, I called the bank, I called the manager, said no, then I called the department, they say no, then I called the New York State also. They say no. Then I ended up in the advocate court, waited 3 months, we got a letter from the court saying that, yes, she can. So, those who have the locker, if something happened to your spouse, please do not tell the manager, oh, something happened to my husband or my wife. Without saying anything, just open it, take everything, and 2 days after, this is a practical solution, okay? Give the key back, they will be happy, we will be happy. Okay? So, any questions, okay? I will be available. I will be here for the next half an hour. You can ask me any questions or you can call me anytime. My number is, I will give you some of them, you know my number. You can come to my office. There is no initial consultation fee. That I can promise you. And once again, for the pioneer members as well as the Kerala centers, Echo also. 10% discount from my fees. But for the transfer of the deal and everything, I cannot help it unless NASA accounting changes the fees. With that, is there any questions? I will take a couple of questions. Abby is pushing me down. Any questions? എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനോദിയോട് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ഇത്രയും പേർക്ക് കേൾക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിനോദ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനിയത്തെ സോളാറിൻ്റെ സെമിനാറും അതൊരു 10 minutes എടുക്കും.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആഹാരം കഴിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിനോദ് പോകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ചോദിച്ചാട്ട്, നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഹിം പേഴ്സണലി. That varies from the county to county. As Queens ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിൽ ക്വീൻസ് സർവഗേറ്റ് കോർട്ടാണ്, സെക്കൻഡ് ബോർഡ്. നാസ കൗണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് നാസ കൗണ്ടി സർവഗേറ്റ് കോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ സർവഗേറ്റ് കോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവും എല്ലാം കൂടെ 22 to 18 months ഉണ്ട്. You said about if you go to hospital for prolonged, your Medicare and Social Security will cover, the remaining will be covered by Medicare, right? Medicare. Now, suppose if you have assets worth $500,000 or $1 million, do they cover? Absolutely. So, even if you have assets, Medicare will cover. No. When you go for Medicaid eligibility, they will look at your assets. If you have assets, they will deny your application. You will not be eligible to get your Medicaid. Now, in the chain thing, what is happening, the new administration, they are cutting a lot of Medicare. Yeah. Would that affect what you are talking right now? No. No. They are going to cut a lot of Medicare. That's two different things. That's this way. That is something to do with the federal government. That we do not know what is going to happen. You are talking about Trump's big tax bill. It is not implemented yet. I do not know. I know, but I'm saying the Medicare coverage and the new administration bill. With the new administration bill, would it affect? Yeah, I do not know. Also, because it is not implemented yet. As of now, if you do not have nursing home to pay your nursing home expenses, they will not throw you out. They will take your social security and they will take your pension and the income. Then what the Medicaid is doing, they are supplementing the payment. So once something happened to you and your spouse, if it's a principal residence, your spouse can stay in the principal residence. Once something happened to the survivor or survivor, the government will come after your property. They will put a lien on the property. That is the reason we are making an irrevocable trust, whereas we are transferring your property to a trust. And look back, it is 5 years. And even if you make a gift, and even if, for example, IRA is tax exempt, or is Medicaid exempt. IRA, but R&D is an income that will be accounted for when you go for Medicaid eligibility. Yes. Any questions? Now, then, if something happened to you, now you are able-bodied person. In the trust document, you can say the trust will become an irrevocable trust if something happened to you. If you are not physically capable of handling your affairs. So there are so many ways you can manipulate the trust the way you want to. If you have a small child, if you want to keep some money for his betterment, for his education, for his medical thing, you can do in a trust. So many things you can do in a trust. Whatever you want, if you are a disabled person, you can assign some money for him for his livelihood without sacrificing any governmental benefits. So one question കൂടി വേണം. Is there room for one more question? Before എന്നെ രാജ്യം പുറത്തിറക്കുന്നതിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ. ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വിഷയം അസറ്റ് ചെറുതായി പാസ് കൊടുക്കാറില്ല. അതെ. അതിന് ട്രസ്റ്റ് അത് ഓയിഡാവുകയാണെന്ന് ട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ നീക്കുപോയി. അല്ല, ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ കാലശേഷമാണ്. ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. നമ്മുടെ കാലശേഷമാണ് ബെനിഫിഷ്യറി കിട്ടുന്നത്. If something happened to you, the property that you have right now will be distributed to your beneficiaries. Until then, you have a right to stay in your property. For example, you have a house for $1 million house. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാം. നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് $1 million വിറ്റു. എന്നിട്ട് $750 ഒരു കോണ്ടോമിനിയം വാങ്ങിച്ചു. ബാക്കി $250,000 ഉണ്ടല്ലോ. The trustee is not supposed to take it in his pocket. He cannot take it for his personal benefits.
ആ 250ക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണം. ഈ ബെനിഫിഷ്യറിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലശേഷമേ ഉള്ളൂ. ഭാര്യയും ഭർത്താവും ട്രസ്റ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബെനിഫിഷ്യറി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ലേ? Once again, thank you Kerala Center, thank you Pioneer, thank you Echo. Wait, last question. Yes sir. Boy, the 16-year-old boy, right? I mean, he had that money, the guardian took the money and ran away? No. When this kid became 18 years old, the court-appointed guardian has given the whole money to the poor kid. Here is 750. You do what you want to. Okay? This poor kid, what he did, he bought a nice Porsche car, started to drive all over, and he had a good time for 1 year. Ended up in an accident. Bad life. Yeah. No, that's the reason. That's what I'm saying. If the parents would have been made a trust or a will, this won't happen. Thank you. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലർക്ക് ഇപ്പം ഈ സെമിനാർ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി കാണുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. അത് ദാറ്റ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ. Only way to get more clear and clarity is to meet him in his office, make an appointment and see him and talk to him, so he will explain everything to you in detail and the fees will be reasonable. And as I said, and also the trust, the best option is the irrevocable trust. And as he said, you also need a healthcare proxy. That's very important. And also you need to sign the DNR and DNI and also a power of attorney. And also you check once in a while where is your 401k and 403b beneficiaries. You might have done that many years ago. Please review that. Where is your what are the names of your beneficiaries in 401k and 403b? Because anything happens, the beneficiaries will get it, you will not get it. Anyway, so please give Vinod Karke a big round of applause.